그때 처음으로 그리스도에 대해서 생각하게 되었습니다. And for the time I was able to 그리스도가 날 위해 오셨다는 것이 정말 무엇인지 질문했습니다. I asked the question, is it really true that Christ came for me? Na nikajiuliza swali, ni kweli Kristo alikuja kwa ajili yangu? 하나님께 그리스도를 믿는 믿음을 달라고 기도했습니다. So I prayed to God to give me the faith by which I can believe Christ. Nikamwomba Mungu anipatie imani ya kwamba tutaweza kumwamini Kristo. 그 응답의 시작이 나의 과거를 돌아본 순간부터였습니다. And the beginning of that answer was from the moment I looked back upon my past. Na jibu hilo lilianzia wakati nianza kufikiria hali yangu ya kale. 저주와 재앙 배경에 있었던 사람입니다. I am a person that had the background of curses and disasters and death. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa msingi wangu ni laana, mikasa na jehanamu. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa msingi wangu ni laana, mikasa na jehanamu. 저희 가문은 불교 가문으로 제사를 지내고 절을 하며 우상을 섬겼었습니다. And because my family line, Buddhist family line, I also just served and served the idols. Na kwa sababu jamii yangu ilikuwa na misingi ya Kibudha, na mimi pia nilitumikia sanamu za Kibudha. 저희 할머니는 아직도 우상을 섬깁니다. Even until today, my grandmother still worships those idols. Hata mpaka sasa nyanyangu anaabudu hizo sanamu za Kibudha. 이러한 가문 속에서 우상 숭배로 대물림의 저주와 영적 문제 때문에 행복할 수 없었던 저였습니다. And I was a person who wanted to find happiness because I was living my life in this kind of background, having received the curses of this idol worship coming down from my family line. Na mimi ni mtu ambaye sikuwa na furaha kabisa kwa sababu niliishi chini ya laana za kuabudu sanamu katika ukoo wetu wote. 저의 학창 시절은 인간관계 속에서 굉장히 힘들었습니다. And when I was going to school, I really had a hard time because of relationship with people. Na nilipokuwa naenda shule nilikuwa na ukubwa kwa sababu ya uhusiano kati yangu na watu wengine. 친구와의 관계에서 외로움을 느끼면 불안했습니다. And within the human relationships, when I felt lonely, then I started having anxiety. Na katika uhusiano wa kibinadamu nilipohisi upweke, nilianza kuingiwa na wasiwasi. 그 외로움에 학업은 물론 안 됐고 정체성을 찾지 못했습니다. And of course, I was not able to find my identity. Na sikuweza kupata kitambulisho changu. 어디를 가든 혼자서 하는 것을 창피했고 눈치를 보고 나 신경 썼던 사람입니다. And whenever I went, being alone, I felt very ashamed by that, and I was looking around and see if that was affecting me in my relationships with other people. Na nilipoenda popote, nilipohisi upweke, niliona haya katika maisha yangu, nikawa ninaangalia mazingira yangu kuona kwamba hata hiyo inaathiri uhusiano wangu na mazingira yangu. 그렇게 초등학교 때부터 대학교 때까지 똑같은 문제들이 반복되었습니다. And from the time I was in elementary school until I went to university, I was just seeing the same problem coming over and over again in my life. Na tangu shule ya msingi hadi chuo kikuu nilikuwa naona tatizo lile linajirudia tena katika maisha yangu. 어느 날 하나님이 말씀을 통해서 이 문제가 영적 문제임을 보게 하셨습니다. And within God's grace, at one point I was able to realize that this problem is a spiritual problem. Na katika neema ya Mungu nikaweza kutambua tatizo langu tatizo la kiroho. 하나님을 알지 못해서 하나님을 떠나 외로웠습니다. Because I could not know God, that's why I was alone and I felt loneliness. Kwa sababu sikumjua Mungu, ndio nilikaa peke yangu na nikahisi upweke. 사단은 그 외로움을 잘 알고 친구가 우상이 되어 그 외로움을 채우게 하려 했습니다. And started knowing that, he was trying to make me feel that loneliness with the idols of friendship. Na shetani akijua hayo alifanya niingie katika sanamu za marafiki. 이 문제 속에 나의 인생을 휘둘리게 반복했다는 것을 알게 되었습니다. So I was able to realize that within this problem, my life is just going round and round on it. Na nikaweza kutambua katika tatizo hili maisha yangu katika hali ya mzunguko. 내 인생에 있어서 큰 문제였던 이 문제가 결국에는 하나님 떠난 근본 문제임을 발견한 순간이었습니다. But I realized that this problem came to my life because of the problem of separation from God. Lakini nikatambua matatizo haya yalijia maisha yangu kwa sababu ya tatizo ya kutenganishwa na Mungu.
아, 예수님을 통해 하나님을 만나고 사단을 결박하는 그리스도가 내게 있구나. And so I realized that Jesus is the Christ that enabled us to meet God and also broke down the power of Satan. Nikatambua Yesu ndiye Kristo ambaye alituwezesha kumkuta Mungu na akavunja kazi ya shetani. 내가 이 문제에 묶일 필요가 없구나. And I realized that there is no reason for me to be bound by this problem. Nikatambua sina haja kuendelea kuishi nikifungwa na tatizo hili. 이미 이 영적 문제들을 해결하셨구나. He has already finished and solved this spiritual problem. Alishamaliza na kutatua matatizo haya ya kiroho. 이것을 발견한 순간부터 그리스도가 사실적으로 믿어지기 시작했습니다. And the moment I found out about this, I began to realistically now believe in Jesus Christ. Na wakati tambua haya nilianza kumwamini Yesu Kristo kwa uhalisi. 그때부터 이 문제들이 나에게 문제가 되지 않았고 해방받을 수 있었습니다. And from that moment on, this problem was never a problem anymore to me, and I was able now to be free from this problem. Na kutoka wakati ule matatizo yangu hayakuwa matatizo tena, niliwekwa huru kutoka kwa matatizo haya. 이 지혜를 주신 그때부터 다른 문제들을 깊이 들여다보기 시작했습니다. And with this wisdom, I was able to also reflect onto other problems deeply. Na nikiwa na kutafakari haya, nikaweza kuangalia matatizo mengine kwa kina. 어디서부터 시작됐는지 보기 시작했습니다. And I realized this problem, knowing where they have come from. Na nikatambua matatizo haya nikielewa yalitoka wapi. 결국 모든 문제의 시작이 근본 문제임을 발견하게 되었습니다. So I realized that the beginning of every problem is the fundamental problem. Nikatambua chanzo cha matatizo yote ni tatizo la kimsingi. 그렇기에 나는 그리스도가 절대적으로 필요하다는 사실이 믿어졌습니다. And that's when I believed that I am a person that really need Christ in my life. Ndio wakati ule nitambua ya kwamba mimi ni mtu ambaye anahitaji Yesu Kristo kwa kweli. 나를 구원하시기 위해 이 땅에 오셨다는 그 사실이 너무나도 감사했습니다. So I began giving thanks to God for coming into this world as Christ solved this problem for me. Na nikaanza kumshukuru Mungu kwa Kristo kuja hapa duniani kutatutia tatizo hili. 나에게 있던 죄와 저주와 재앙, 지옥 배경이 완전히 나에게 끝났음에 감사했습니다. And I gave thanks to God for solving all my curses and disasters that were upon my life. Nikamshukuru Mungu kwa kutatua laana na mikasa katika maisha yangu yote. 이제는 하나님 나라의 배경 속에 축복 안에서 삶을 살아갈 수 있음이 행복했습니다. And I began to be happy because of living instead of the blessing of the kingdom of God. Na nikaanza kuwa na furaha kwa kuishi ndani ya baraka za ufalme wake Mungu. 이러한 구원의 감사와 요한복음 19장 30절의 언약을 알고 난 후 발견한 또 다른 깊은 문제가 창세기 6장 물질 중심이었습니다. And when I was enjoying this blessing and really having enjoyment of the blessing of John 19:30, I realized another problem, which is the problem of Genesis chapter 3. Nilipokuwa naishi maisha ya kufurahia Yohana 19:30, nikatambua tatizo lingine la Mwanzo 3. 저는 어릴 때부터 돈 욕심과 소유욕이 강했습니다. Because when I was young, I was very materialistic and I really was so possessive. Na nilipokuwa mchanga nilikuwa napenda sana mali ya kidunia na nilikuwa na ubinafsi mwingi wa kumiliki vitu. 그래서 크면 내가 돈 벌어서 내가 사고 싶은 거 다 사야지 하는 욕심에 빨리 어른이 되고 싶었습니다. And so when I was young, I really wanted to make money so that I would have my own money, I would buy whatever I want to buy, and I really wanted to grow up faster. Nilipokuwa mdogo nilikuwa na hamu ya kufanya pesa nyingi, nikuwe haraka niweze kununua kile ninachotaka. 어릴 때 그 생각이 각인되어 자라왔고 복음을 가지고 있어도 그 중심은 변하기가 힘들었습니다. And because I was growing up with that kind of a thought, even if I realized this, it was really difficult trying to change the center of my heart. Ingawa nilikuwa tangu utoto wangu nikiwa na fikra kama hizo, na nilipokuwa mkubwa ilikuwa ngumu kubadilisha fikra za aina hiyo. 나의 미래를 결정하는데 돈이 기준이 되어 직업을 선택하려고 했습니다. And when I was deciding upon my future, I was putting the standard of that decision to be money and also maybe something like a good job. Nilipokuwa nafikiria kuhusu kiwango cha siku zangu za usoni, nikafikiria hiyo itakuwa ni pesa ama na niwe na kazi nzuri.
어떤 직장을 가든지 돈을 많이 줬으면 좋겠다는 생각이 많았습니다. And I had a lot of thoughts about if I get employed, I'd like to go to a company that would pay me a lot of money. Na nikawa nafikiri ya kwamba kama nitapata kazi basi niajiriwe kwa kampuni nzuri ambayo itanilipa tu pesa nyingi. 이런 나의 생각과 많은 노력 속에 인생을 살아 너무 지치고 힘들었습니다. And it was very difficult for me living my life inside of this kind of personality. Na ilikuwa ngumu kwangu kuishi nikiwa na tabia kama hii. 이렇게 살아갈 바에 그냥 천국에 가고 싶다는 생각을 많이 했습니다. And I thought, if I'm going to live my life like this, then it's better for me to go to heaven. Na nikaanza kuwaza kwamba kama nitaishi maisha yangu hivi, afadhali basi niende mbinguni. 나의 힘이 다 빠져버린 시간이었습니다. And I started losing a lot of strength. Na nikaanza kupoteza nguvu nyingi. 그때 하나님은 너는 내 자녀인데 무엇을 바라보고 있니라는 생각을 주셨습니다. And God spoke to me and said, you are my child. What are you looking at? Mungu akazungumza nami akaniambia, wewe ni mtoto wangu na unaangalia wapi? 창세기 3장, 6장, 11장이 바탕이 되어 살아가려고 하니 힘들고 행복하지 않았습니다. And because I was trying to live my life on the basis of Genesis 3, 6, and 11, it was all difficult and I was not happy. Na kwa sababu nilikuwa najaribu kuishi maisha yangu misingi ya Mwanzo 3, Mwanzo 6 na Mwanzo 11, maisha ilikuwa ngumu na sikuwa na furaha. 이 속에서 살아가니 굳이 살아야 할 이유를 찾지 못하겠다는 생각을 했습니다. And I was thinking, if this is what life is all about, then I don't see the reason for life, for Na living. nikawa nafikiri kama maisha basi ndi hivi, sina haja ya kuishi. 하나님은 나를 복음을 전하는 하나님 자녀로 불러주셨는데 나는 지금 내 동기와 노력으로 살려고 하니 힘들구나. I realized that even God is with me and is trying to give me His strength, but I'm trying to live with my own strength. That's why it's difficult. Nikatambua Mungu yuko pamoja nami na ananipatia nguvu, lakini kwa sababu najaribu kuishi kwa nguvu zangu mwenyewe, ndio sababu sina nguvu. 세계복음화는 내 힘, 내 노력, 내 동기 절대 필요 없다. 내가 힘들 필요 없이 하나님이 이끌어 가시는 삶대로만 살면 너무 행복하겠다. If I live my life for evangelization, I don't need my strength or anything. There's no point of stressing of myself with all these things. All I need is just God's strength, and God will actually make it happen. Kama nahitaji kuishi kwa ajili ya uinjilisti wa ulimwengu, sihitaji kung'ang'ana kuishi kwa nguvu zangu mwenyewe. Kile nahitaji ni nguvu za Mungu, na Mungu mwenyewe ameahidi atanipatia nguvu hizo. 이런 마음이 저에게 생겼고 그때 처음 저에게 세계복음화가 품어지게 되었습니다. And I started embracing this heart in me, and for the first time, I began embracing the vision of world evangelization. Nikakumbatia moyo wa aina hiyo, nikaanza kuwa na maono ya uinjilisti wa ulimwengu. 이러한 시간표 속에 훈련을 주셨음이 빌립보서 1장 6절이었습니다. And within this time schedule, God gave me the message of Philippians 1:6. Na katika ratiba hii Mungu alipatia ujumbe katika Wafilipi 1:6. 우리의 진짜 일은 세계복음화이고 나의 직업은 그 세계복음화를 위한 도구일 뿐이다. Our real work is world evangelization, and everything that accompanies that is just a tool for evangelization. Kazi yetu kuu ni uinjilisti wa ulimwengu, na kila kitu kingine ambacho kinazunguka hayo ni kifaa cha kutumika kwa ajili ya uinjilisti wa ulimwengu. 이 응답을 받고 나서부터 하나님은 늘 갈망했던 미래를 보여주셨습니다. And with this answer in my heart, God began to show me the future that I really anticipated in my heart. Nikiwa na jibu hilo maishani mwangu, Mungu alianza kunionyesha siku za usoni ambao ameandaa kwa ajili yangu. 난 무엇을 하며 살아야 할지에 대한 고민의 답도 CVDIP 인생으로 결론나게 하셨습니다. And with the questions that I always ask myself, what am I going to live my life for? God allowed me to have the conclusion of that through the CDVIP. Na maswali yote yanayohusiana na maisha yangu, Mungu akayajibu kulingana kupitia hiyo CVDIP. 하나님은 저를 후대 살릴 자로 창세전 영세전부터 예비하셨습니다. God already prepared me as a person who will save the future generations, even from before the foundations of the earth was laid. Mungu ameniandaa hata kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, kama mimi nitakuwa mtu ambaye ataokoa vizazi. 절대적인 하나님의 시간표 아래 유아교육과를 가게 되면서 후대를 품게 하셨습니다. And I began studying about early childhood education, and I was able to embrace the future descendants in my heart. Nikajifunza masomo kuhusu elimu ya watoto wachanga, na nikakumbatia ndani ya moyo wangu kukuza vizazi vijavyo. 그리스도를 몰랐을 때는 남들이 다 힘들다고 하는 이 길로 가고 싶지 않았습니다. When I did not realize Christ,
this was a difficult thing for me, and I did not want to walk this path. Wakati sikutambua injili, hii ilikuwa jambo ngumu kwangu na singeweza kuendea njia kama hiyo. 하지만 하나님은 계속해서 이 전문성을 가지기 원하셨고 나를 후대 품고 기도하는 자로 부르셨습니다. And God wanted me to have this specialization and made me to embrace the future descendants in my heart and began to pray. Mungu alitaka niwe na utaalamu huu na akanifanya nikumbatie vizazi vinavyofuatia na niombe. 유아교육과를 다니면서 어린 시절의 중요성에 대해 알게 되었습니다. And when I was going through the training of ECD, I was able to realize a bit more deeply concerning the children. Na nilipokuwa nasoma masomo ya watoto wachanga, basi nikaweza kujifunza mengi kuhusiana na watoto. 다윗, 요셉과 같이 어릴 때부터 하나님을 섬기며 언약을 가지고 살아가는 렘넌트는 다르다고 여겨졌습니다. 다윗, 요셉과 같이 어릴 때부터 하나님을 섬기며 언약을 가지고 살아가는 렘넌트는 다르다. The children that are raised like, people like David, those kind of remnants are different. Watoto ambao walikuzwa kama Daudi alivyokuzwa, watoto hao wanakuwa tofauti. 저는 아프리카의 경제적 수준이 부족한 게 축복이라는 말씀이 너무나도 와닿았습니다. And when I heard that the economical difficulties that Africa is going through right now is a blessing, those words really touched my heart. Niliposikia ujumbe kwamba ugumu wa kifedha ambao Waafrika wanapitia ni baraka, maneno haya yaligusa moyo wangu. 현재 많은 아이들이 창세기 3장이 바탕이 된 문화를 보고 자라고 있습니다. Because many children right now, they are being raised under the platform of Genesis 3:6-11. Kwa sababu watoto wengi wanakuzwa katika jukwaa ya Mwanzo 3, Mwanzo 6 na Mwanzo 11. 그래서 저는 하나님이 보시기에 좋은 문화를 만드는 꿈이 생겼습니다. And that's why I would like to create a good culture that is pleasing to God. Na ndio sababu mimi na moyo wa kuimarisha utamaduni mzuri unaompendeza Mungu. 미디어 문화가 세계복음화의 도구로 쓰임받을 수 있다는 이미지를 그리게 되었습니다. I have an image in my head of how the culture of media is going to become a very good tool for the second evangelization. Ninao mchoro katika fikra zangu ya kwamba utamaduni wa mtandao utatumika kama kifaa kizuri cha uinjilisti. 이러한 비전 속에 도전했지만 하나님은 제가 다른 것을 먼저 보기 원하셨습니다. And I think God wanted me to first of all see this and able to be able to embrace this in my heart. Na naamini Mungu alitaka nione hii mwanzo alafu nikumbatie moyoni mwangu. 사실 저는 모든 사람이 힘들다고 하는 유치원 현장에 가기 싫었습니다. I also did not like to go to the field of the early childhood education where everyone actually thinks that it's not an easy field. Na sikutaka kwenda katika huduma ya watoto wachanga ambao watu wengi wanafikiri kwamba si rahisi kuifanya. 그 현장에 가려고 하니 자꾸 돈만 바라보는 창세기 6장이 올라와서 가지 않으려 했습니다. 그 현장에 가려고 하니 물질 중심만 바라보는 제가 보여서 가지 않으려고 했습니다. The reason why I did not want to go there is because whenever I think about that field, I was looking at it from the point of view of the financial abilities. So that's why I did not want to go into this field. Na sababu ambao sikuweza kwenda katika hii huduma ya watoto ni kwamba nilikuwa naitazama kwa mtazamo wa kifedha, na ndio sababu sikutaka kwenda kujihusisha nao. 하지만 하나님은 그 현장에 있는 많은 교사들과 유아들과 부모들을 보기 원하셨습니다. But God wanted me to see all the many children and all the many parents and all the many teachers that are inside of that field already. Lakini Mungu anataka anionyeshe wazazi wote wako katika eneo hilo, watoto wote na hata wote ambao wako katika huduma hiyo. 그 자들에게 복음을 전달할 자를 찾고 계신다고 하셨습니다. And God said He is looking for someone who will relay the gospel to these people who are in that field already. Na Mungu akaniambia anatafuta watu ambao wataeneza injili kwa watu ambao wako katika huduma hii ya watoto. 그때 주신 언약이 마태복음 28장 18절에서 20절 현장 속에 제자를 세우는 시스템을 갖춘 증인입니다. And the covenant that He gave me was Matthew 28 verse 18 to 20 about the witness who is inside of the field where He's raising disciples. Na agano ambalo alipatia ni Mathayo 28:18 hadi 20 ambao ni shahidi ya mtendakazi ambao yuko katika shamba la Bwana akishuhudia. 이 언약을 가지고 나니 저에게는 현장을 나갈 이유와 힘이 생겼습니다. And holding onto this covenant, I began to see the reason why I need to receive strength and go into the field. Nikishikia agano hili niliona sababu kwa nini nishike agano niende shambani mwa Bwana.
내 생각, 동기, 일이 아닌 하나님이 원하시는 것을 발견하고 하나님이 원하시는 일을 할 수 있음에 감사했습니다. And I began to be thankful that I am now not just doing things for my own thoughts or my own motives, but I'm trying to get into what God really desires and what the work that God really wants it to be done. Nikashukuru Mungu kwamba sifanyi mambo kulingana na fikra mbali, kulingana na vile Mungu anavyotaka nifanye. 지금은 하나님이 원하시는 현장에 가서 하나님이 예배하신 제자와의 만남을 기도하고 있습니다. And now I'm praying that I go into this field that God desires, I will meet the disciples and the disciples that God has prepared. Na sasa hivi namshukuru Mungu na naomba ni kwamba nikienda shambani mwa Bwana anikutanishe na wanafunzi ambao yeye mwenyewe anatamani. 감사합니다. Thank you very much. 하나님 말씀 보겠습니다.